Liebe Freund, lassen Sie Michigan innen ein direkt Frage stellen. Trinken Sie bereits jeden Morgen Kaffee? Ja. Dan Word das, was ich Ihnen Hudersel, Ihr Art, dies Tas zu zubereiten, komplett verandern. Den was die meisten Männer nicht wissen. Morgen Kaffee kann weit mehr als nur ein Getränk sein. Kann zu einem echten nederlichen Heilmittel werden, ohne Rezept, ohne Apotheke, ohne Scham. Ich heiße Dr. Christine Levumbu. Ich bin Urologin MIT mehr als 25 Jahren Berufserfahrung. Ich habe in Kinshasa UND Brazzaville praktiziert UNDC hu weiterhin Patienten hier in Europa. UND ich sage Ihnen die Wahrheit. In meiner Praxis kommen jede Woche Männer zwischen 50 UND 80 Jahren MIT Demselben Problem zu mir. Sie sind kein den Blick, sprechen lies UND Schemen sich. Aber ich urteile niemanden. Yes, ist mein Aufgabe, Ihnen zu helfen. Nach 25 Jahren habe ich tausend von vollen gesehen, Männer, die dachten, yes, sei für SIE vorbei, UND die ihre Vitalität durch ganz einfach, nederlich dinge zurückgewonnen haben, dinge, die sie vielleicht schon in ihrer Küche haben. Letzte Woche hatte ich einen Patienten, nennen wir ihn Theodor, 71 Jahre alt, Großvater von 8 Kindern, ein seriöser UND in seiner Gemeinschaft hoch Angies Hinerman. Kam in mein Sprechzimmer UND sagt, Dr. Christine, mein Frau denkt, ich liebe SIE nicht mehr, aber das stimmt nicht. Es ist mein Körper, der nicht mehr mitmacht. Liebe Brüder UND-Schwestern, was Theodor erlebt hat, erleben tausend Männer still UND lies. UND hut word ich Ihnen genau erzählen, was ich Theodor empfohlen habe, 5 einfache Zutaten, die Sie in Ihren Morgen Kaffee geben können. Aber Achtung, bevor ich fortfahre, muss ich Ihnen etwas Wichtiges sagen, das viel Videos verschweigen. Wenn Testosteronspiegel sehr niedrig ist, UND das passiert oft ab 50 bis 60 Jahren, dann reicht es nicht, urgent etwas in Ihren Kaffee zu mischen. Der erste Schritt ist, lassen Sie Ihr Blut untersuchen, lassen Sie Ihr Hormon checken UND, bitten Sie Ihren Arzt ein komplett untersuchen. Den die Zutaten, von denen ich spreche, wirken am besten, wenn die grundlich sind. Verstanden? Gut, dann weiter. Das ist kein Magie, das ist kein Esoterik, das ist Wissenschaft. UND ich erkläre Ihnen jetzt ganz genau, warum es funktioniert. Beginnen wir MIT einer grundlegenden Frage. Warum wird eine Erektion MIT dem Alter schwieriger? Die Antwort ist, die Durchblutung. Eine starke Erektion ist im Grand ein Frage der guten Blutflusses in den gefassten Penis. UND was Dyson Fluss stört, ist ein Molekül namens Stickstoffmonoxid, auf Deutsch Stickstoffmonoxid, Kurz-NO. Dieses NO ist wieder dirigent. Es sagt den Blut fassen, in Spantjuk, Offnetjuk, lasst das Blut frei fließen. Ohne NO kein Gefäßentspannung, ohne Gefäßentspannung kein feste Erektion. So einfach ist das. Alle 5 Zutaten, die ich Ihnen gleich vorstelle, haben einen direkten Bezug zu diesem Molekül. Sie erhöhen in Twitter die Produktion von NO, verbessern die Durchblutung oder unterstützen die Hormone. Das ist die Logik. Jetzt wird es konkret. Die erste Zutat ist roher Kakao, nicht die Jesus Schokolade für Kinder, sondern reines, ungesusstes Kakaopulver. Lieber Freund, Kakao ist vielleicht die wirksamste Zutat dieser Liste für Ihre Gefäßgesundheit. Warum? Weil Flavonoid enthält, nederliche Verbindungen, die direkt die Produktion von Stickstoffmonoxid in Ihren Arterien anregen. Wenn Sie einen Teelöffel reinen Kakao in Ihren Kaffee geben, helfen Sie Ihren Blut fassen, sich zu entspannen. UND entspannte Gefäß bedeuten besseren Blutfluss im ganzen Körper, auch genau dort, wo Sie ihn brauchen. Außerdem enthält Kakao Magnesium, das Entzündungen reduziert, UND Antioxidantien, die Gefäßwand vor Alterung schützen. Wissenschaftlich Studien bestätigen das. Kakao MIT hohem Flavonoidgehalt verbessert die Endothelfunktion, also die Gesundheit der inneren Gefäßwand. Das lehren echte Urologen, keine erfundenen Theorien. Empfohlen Mensch, ein gestrichener Teelöffel reines, ungesusstes Kakaopulver direkt in Ihren Morgenkaffee.
Sie können auch ein Preis niederlich sols hinzufügen, die Bitterkeit auszugleichen. Ganz einfach, oder? Die Zweitzutat ist Zimt. Aber Achtung, liebe Brüder, nicht der Gendien Zimt. Hier muss ich Sie warnen, denn das ist eine Information, die will Videos auslassen. Es gibt zwei Arten von Zimt. Der Kasche Zimt, der am häufigsten im Supermarkt zu finden ist, in Thalbkummeren, das in hohen Dosen für die Leber schädlich sein kann. UND-MIT, hohen Dosen, mean ich nicht 350 Tassen Kaffee am Tag. Schans bei bis 3 Teelöffel täglich überlangier Zeit können problematisch sein. Deshalb, wenn Sie Kasche-Zimt nehmen, bleiben Sie bei maximal einem halben bis einem Teelöffel pro Tag. Die sichere Alternative ist Ceylon-Zimt, auf Deutsch auch Ceylon-Zimt. Ehrenthal deutlich weniger Kummern UND ist für den täglichen Gebrauch viel unbedenklicher. Sie können bis zu einen ganzen Teelöffel pro Tag problemlos verwenden. Warum Zimt für Erektionen? Well, ein niederlicher Blutzuckerregulator ist. Sie fragen sich vielleicht, was hat Blutzucker MIT Erektionen zu tun? Ich erkläre es Ihnen. Wenn Blutzuckerspiegel schwankt, wenn rauf, UND runtergeht wie ein Taxi in Kinshasa in Stau, leiden Ihr Blutfass. Zu viel Zucker schädigt die Arterienwand, reduziert die NO-Produktion UND greift langfristig die Nerven an, die Erektion stören. Zimt stabilisiert den Blutzucker, reduziert Entzündungen UND verbessert die Insulinempfindlichkeit. Ergebnis: gesunder Arterien, besserer Blutfluss, bessere Erektionen. Also, ein halber bis ganzer Teelöffel Ceylon-Zimt in Ihren Kaffee jeden Morgen. Ganz einfach. Die Drittzutat, die haben Sie vielleicht schon gehört, wissen aber vielleicht nicht, was Sie kaufen können, ist Maca, Ladinisch Lepidia Maienii. Es handelt sich ein Wurzel, die in den Hochenden Perus wächst. Die indigenen Völker nutzen seit Jahrhunderten für Vitalität UND fruchtbarkeit. Die moderne Wissenschaft forstet inzwischen, warum? Maca wirkt nicht direkt auf NO wie Kakao, sondern auf die Hormonex. Es unterstützt den allgemeinen Hormonhaushalt und selbst ein Hormon zu sein. Klinisch Studien zeigen, dass es Libido, Müdigkeit UND die Qualität der Erektionen verbessern kann, besonders bei Männern zwischen 40 UND 70 Jahren. Es ist kein Wunder, aber ein echter, spürbarer Support, wenn man es regelmäßig über mehrere Wochen nimmt. Wo kaufen? In Niederkostläden, gut sortierten Apotheken oder online, und besten Biologics Maca-Pulver. Mensch Kaffee, ein gestritener Teelöffel. Der Geschmack ist leicht malzig, ähnlich wie Kakao, UND passt sehr gut zum Kaffee. Die Wirtzutat ist Ingwer. ACH der Ingwer. Liebe Brüder UND Schwestern, den kennen wir in Zentralafrika sehr gut. Unsere Großmutter haben in überall Heinenjetten, in die Suppe, in den Tee, in den Pondu, in alles. UND SI hatten recht. Ingwer ist ein starkes Entzündungshemmendes Mittel UND ein niederlicher Gefasserweiterer. Verbessert die Durchblutung, warmt den Körper von innen UND neuer Studien zeigen, dass die Blutfasern spannt, genau das, was wir für ein gut Erektion brauchen. Außerdem unterstützt Ingwer die allgemeine Herzgesundheit. UND denken Sie daran, Herz UND Penis nutzen dieselben Arterien. Ist das Herz gesund? Ist auch die Erektion gesund? Es ist kein Zufall, dass Männer MIT Herz-Kreislauf-Problemen oft auch Erektionsprobleme haben. Für den Kaffee, in Twitter frischen Ingwerfein Jerryben, ein klein Preis, nicht zu viel. Oder Ingwerpulver, ca. 1/4 Teelöffel. Wenn Sie nicht im Kaffee mögen, können Sie ihn auch in heißem Wasser oder Tee auflösen. Das funktioniert genauso gut. UND Jets die 5 Zutat, die überstänzt. Liebe Freund, ich bin ehrlich MIT innen, manch worden sagen, das sei doch selbstverständlich, UND vielleicht haben SI recht. Aber in meiner klinischen Praxis wird genau die Zutat am häufigsten vergessen. Die 5 Zutat ist der Kaffee selbst, die richtige Dosis reinen Kaffeins. Mehrere Studien haben den Zusammenhang zwischen Kaffeekonsum UND Erektionsstörungen untersucht. Das Ergebnis ist interessant. Männer,
Dies bei bis drei Tassen Kaffee pro Tag trinken. Haben statistisch deutlich weniger Erektionsproblem als Männer, die keinen Kaffee trinken. Koffein hat einen spannende Wirkung auf die Glattmuskulatur des Penis, genau die Muskeln, die sich entspannen müssen, damit Blut einströmen kann. Einige Untersuchungen deuten sogar darauf hin, dass bei bis 3 Tassen pro Tag das Risiko einer erektilen Dysfunktion etwa 40% senken können. Achtung, mehr ist nicht besser. Ab 4 Tassen kann Koffein den Cortisolspiegel, Stresshormon, erhöhen und genau den gegenteiligen Effekt haben. Deshalb sind bei bis 3 gut zubereitete Tassen Ihren Zutaten die Idealmensch. Jetzt höre ich Sie schon sagen, Dr. Christine, muss ich jeden Morgen Ihren Leber zusammenmischen? Nein, lieber Freund, die Logistik ist ganz einfach. Bereiten Sie sich ein kleines Mischung im Voraus zu. Nehmen Sie Ihren sauberes Glas. Mischen Sie 2 Teil reinen Kakao, 1 Teil Ceylonzimt. 1 Teil Ingwerpulver, 1 Teil Maca-Pulver Deckel drauf. Morgens geben Sie einfach einen bis 2 Teelöffel dieser Mischung direkt in Ihren Kaffee. Fertig. 30 Sekunden Arbeit, nicht komplizierter. Nun möchte ich noch etwas Wichtiges ansprechen, das ich vielleicht früher hat erwähnen sollen. Manch von Ihnen haben vielleicht schon Potenzkaffee oder Viral Kaffee ausprobiert, die im Internet oder auf WhatsApp-Gruppen verkauft wurden. Superman Kaffee, Kaffee Viral, Power Matten und so weiter. Diese Produkte sind gefährlich. Warum? Weil es oft nicht deklariert Substanzen enthalten, manchmal sogar Molekül, die dem Wirkstoff von Viagra, Sildenafil, ähneln und das sie es wissen. Bei Herzkrankheiten, Blutdruckmedikamenten oder Nitroten kann das zu einem plötzlichen Blutdruckabfall, einem Herz-Kreislauf-Zwischenfall oder sogar zum Tod führen. Das ist keine Übertreibung. Ich habe solche Fälle in meiner Karriere gesehen. Bleiben Sie bei den einfachen, niederlichen Zutaten, von denen ich heute spreche. Zutaten, die Sie einzeln in seriosen Gesellschaften oder Apotheken kaufen können. Und bei bestehenden Erkrankungen, Diabetes, Bluthochdruck, Herzkrankheiten. Sprechen Sie bitte immer zuerst mit Ihrem Arzt, bevor Sie neue Ergänzungsmittel, auch Niederlich, hinzufügen. Das ist die Grundregel. Liebe Brüder und Schwestern, jetzt möchte ich etwas ansprechen, das erst will so selten sagen. Weder Kaffee noch Nahrungsergänzungsmittel noch Medikament können einen gesunden Lebensstil ersetzen. In meiner Praxis in Kinshasa erholen sich die Patienten am besten, die nicht nur die meisten Supplements nehmen, sondern verstanden haben, dass die erektile Gesundheit ein Spiegel der allgemeinen Gesundheit ist. Konkret bedeutet das, Bauchfett ist direkt mit niedrigerem Testosteron und schlechter Durchblutung verbunden. Die überschüssige Bauchfettmasse wandelt Testosteron in Östrogen um. Wenn Sie viel Gewicht den Bauch tragen, reichen schon 5 bis 10 Kilogramm weniger für einen echten Unterschied, oft mehr als jedes Supplement. Chronischer Stress erhöht Cortisol, das Testosteron unterdrückt. In unseren afrikanischen Staaten ist Stress überall. Finanzielle Sorgen, Familienproblem, Lärm, Hitze, Staus. Ich verstehe das, aber unkontrollierter Stress ist der Stillfeind ihrer Männlichkeit. Ein paar Minuten abendlicher Spaziergang, Tiefsatmen, Gebet oder Meditation wirken medizinisch messbar. Schlaf, der Großteil ihres Testosterons wird nachts während des Tiefschlafs produziert. Regelmäßig nur 5 Stunden oder weniger schlaft, kann nicht genug Testosteron bilden. Schlafen Sie 7 bis 8 Stunden, wann immer möglich. Und schließlich, das lässt in meiner Praxis manchmal gelagter AUS, ist aber wahr. Regelmäßig körperliche Aktivität ist der stärkste Testosteron-Booster und Rezept und kostenlos. Schnelles Gehen 30 Minuten am Tag, einfach nie biegen. Beckenboden üben. Das verbessert die Durchblutung, hat Testosteron, reduziert Stress und funktioniert mit 60, 70 oder 80 Jahren. Ich habe 75-jährige Patienten, die Sport gehen und sehr Blutwert haben als 50-jährige Couch Potatoes. Der Kaffee mit Dyson 5 Zutaten ist ein gutes Werkzeug,
Aber workt kein Wunder alien, Winder rest nicht mitmacht. Einletzt Frage, die mir oft gestelt word. Dr. Christine, funktioniert das auch im Tee? Ja, absolut. Wenn Sie keinen Kaffee trinken, können Sie die Mischung problemlos in heißem grünem Tee, Ingwertee oder einfach in heißem Wasser zubereiten. Die Wirkung der vier anderen Zutaten hängt nicht vom Kaffee ab. Das Koffein hilft zusätzlich, aber die anderen Zutaten wirken unabhängig. Zusammenfassung der Dosierungen, damit Sie nichts auswendig lernen müssen reiner ungesäster Kakao. 1 Gestritener TL pro Tas jeden Morgen Ceylonzimt, Kein Kasha. Maximal 1/2 bis 1 TL pro Tag Maca-Pulver. 1 Gestritener TL pro Tag Ingwerpulver. CA 1/4 TL oder ein klein Preis frisch Jerry Beaner Ingwer Coffee. 2 bis 3 Tassen pro Tag. Nicht mehr wichtig Hinweis. Bei blutverdunnenden Medikamenten vorsichtig mit größeren Ingwermengen. Verstärkt die Wirkung. Bei Leberproblemen kaschimt Maiden. Bei Diabetes kann Zimt den Blutzucker leicht senken, mit dem Arzt absprechen. Liebe Freund, lassen Sie Michigan mit ein paar Worten aus dem Herzen schließen. In 25 Jahren Medizin habe ich ein grundlegende Lektion gelernt. Die männliche Sexualgesundheit ist in unseren Gemeinschaften noch viel zu oft ein Tabuthema. Männer leiden schweigend. Sie schweigen lieber, als sich verteilen zu lassen. Manch suchen bei traditionellen Heilern oder auf WhatsApp-Gruppenrat und mit ihrem Arzt zu sprechen, bringen sich manchmal in Gefahr. Deshalb sage ich allen Männern, die dieses Video sehen, sie brauchen sich nicht zu schämen. Was sie erleben, ist biologisch, medizinisch behandelbar. Der erste Schritt ist ein seriöser Arztbesuch ein komplett Untersuchung, Blutdruck, Blutzucker, Cholesterin, Testosteron, PSA of 50. Dies wird sind Kompass. Bis zu ihrem nächsten Arzttermin fangen Sie morgen frühen, bereiten Sie Ihren Kaffee anders zu. Geben Sie Kakao, Ceylonzimt, Maca Ingwer dazu. Essen Sie gut, gehen Sie ein wenig spazieren, schlafen Sie genug mangen Sie Ihren Stress, so gut Sie können. Das ist kein Wunderversprechen, sondern das Versprechen einer echten, schrittweisen Verbesserung, basierend auf Wissenschaft 25 Jahren klinischer Erfahrung. Theodor, der Patient, von dem ich am Anfang gesprochen habe, kam 3 Monate später wieder. Hat die Empfehlungen befolgt, sein Ernährung leicht und passt 30 Minuten am Tag Sport gemacht. Sagt mir, ich zitiere in MIT seiner Erlaubnis. Doktor, meine Frau denkt, ich sei 10 Jahre jünger geworden. Genau das höre ich in meiner Praxis, wenn Männer ihre Gesundheit ernst nehmen. Sie haben mehr Kontrolle über ihre Gesundheit, als sie glauben. Ihr Körper hat eine erstaunliche Fähigkeit, sich in jedem Alter zu regenerieren, nicht nur mit 40 oder 50, sondern auch mit 70, 75 oder 80 Jahren. Die biologischen Mechanismen sind vorhanden. Man muss ihnen nur die richtigen Werkzeuge geben. Just wird ich gern ihr Erfahrungen hören. Haben Sie schon ein dieser Zutaten in Ihrem Kaffee ausprobiert? Haben Sie Fragen zu Dosierungen, Kombinationen oder Ihrer persönlichen Situation? Schreiben Sie mir in die Kommentare. Ich lese SAI persönlich Antwort, so oft ich kann. Wenn jemand in Ihrem Umfeld, Ihren Bruder, Freund oder Vater, von diesen Informationen profitieren konnte, teilen Sie dieses Video mit ihm. Manchmal ist das Chance, was man für einen geliebten Menschen tun kann, ihm eine Information weiterzugeben, die sein Leben verändern kann. Wenn Ihnen dieses Video geholfen hat, schauen Sie sich gleich mein nächstes Video an. Die 5 besten Denunzübungen für festere Erektionen abundant, die Sie zu Hause und Gerät in weniger als 15 Minuten pro Tag machen können. Der Link ist hier unten. Passen Sie gut auf sich auf, liebe Brüder und Schwestern.